Assalamu alaikum. A yau za mu koyi yadda za mu haɗa wato contour map a cikin QGIS. So abu na farko baccin ka shigo cikin QGIS ɗinka, ka zo nan ka navigating by right hand side, akwai current CRS, coordinate reference system ɗinka kenan. So sai kai clicking on it. Muna zuwa sai mu canza shi zuwa Minna UTM. So if wannan shine karanka na farko na zuwa wajen project coordinate system ɗinka, so ba za ka ga wannan Minna UTM ɗin ba. So dole sai ka je ka ɗauko shi. So inda za ka same shi, za ka zo a nan, so ka zo projected, a projected in kai can ƙasa ga shi nan universal transverse mercator, sai ka danna shi. In ka danna shi sai ka yi searching Minna. In ka scrolling za ka ga Minna ga shi nan, Minna UTME zone 32 knot. To sai ka danna shi sai ka ce apply. In ka ce apply zai apply, sai mu ce okay. So daga nan kuma sai mu zo nan web, mu danna quick map services, Google satellite. So in baka sani yadda za ka yi ka samu wannan satellite image a cikin QGIS ba, kana iya tafiya tutorial ɗinmu na baya. Akwai video da muka yi na yadda za ka kawo satellite image cikin QGIS ɗinka. So ina da location a nan, ina da location da ya fara daga eastern da kuma northern value. So wannan eastern value ɗina shi na kawo shi shine a farko a shina, sai kuma northern value ɗina shine a ƙarshe, sai na separating ɗinsu da comma a tsakiyansu. So abin da za ka yi, in kana da location sai ka zo ka yi copying ɗinsa. In ka yi copying location ɗin sai ka zo nan a cikin QGIS ɗinka. In ka zo ta hannun hagu za ka ga akwai wannan tab to locate, ko kuma ka danna control K sai ka zo ka danna shi. In ka danna sai ka saka location ɗinka. Wannan shine location ɗina, sai in danna enter. So kana danna enter za ka ga ya ɗan maka flashing ɗin location ɗin. So sake danna shigan danna enter, kunga sai ka yi navigating zuwa wajen. So abin da yake faruwa bai ba da ma location ɗin daidai. So dole sai mutum ya taka tsantsan. Baccin ka shigo da satellite image ɗinka zai sake canja maka reference system ɗinka. Yanzu kuka lura a wannan ba shi bane, ya koma WGS 84. So zan sake kuma da shi Minna, in ce apply. Zai tambaye ni sai mun ce okay. Nan ma ka sake ce okay, shikenan. So daga yanzu muka sake dawowa location ɗinmu, muka danna enter zai kai mu daidai inda ya kamata. So zan ce enter. Yawa nan shine inda zan cire contour map ɗin. Sai wurin ƙara zoom in. Abu na gaba, yanzu dole muna buƙatan point da za mu saka. In yaso sai mu je mu saka elevation value a cikin wannan point ɗin. So abu na gaba da za ka yi, za ka zo vector, a vector sai mu je research tools. A research tools sai mu zo nan ƙasa akwai regular point, sai ka danna shi. In ka danna, abu na farko input
extent, yana tambayan extent ɗinka na area ɗin da kake so ka fitar. In kana da layer already kaga da ka iya sa layer ko shape file ko wani abu da ka shigo da shi, daga nan sai ka zaɓe shi a cikin nan. Kana danna wannan drop down ɗin calculate from layer. Alal misali yanzu in nace calculate from layer, wannan Google satellite zai ɗauko duka Google satellite ɗin ne. So abinda nake so zan ce use current map canvas extent. Abinda nake iya kallo yanzu a canvas ɗina shi nake so ya amfani da shi. Abu na gaba sai ka sa distance spacing tsakanin kowane point zuwa to the next point. So ina so distance din ya zama 10 meter. Sai nan kuma ka tabbatar ka sa abin nan coordinate reference system ɗinka, sannan sai mu ce run, sai mu closing. To kun ga ya fitar mana da point wanda duk distance ɗinsu is 10 meter. So za mu yi right click, export, save as. So format ɗinka maybe by default yana easy shape file ne, so sai ka mai da shi KML which is keyhole markup language. To sai ka mai da shi zuwa wannan, daga nan sai mu ce browse, sai mu sa mai suna point. Nake so in sa mai, already ina da point, so zan danna shi sai in ce save, sai mu ce okay. Shikenan, yana tambaya na akwai wannan a wajen, so zan ce overwrite file. Shikenan, zai replacing ɗinsa da wancan. So sai mu je zuwa browser ɗinmu, muka je sai mu yi searching GPS Visualizer, sai mu danna OK. Gashi na ya fito, sai ka danna shi ka shiga zuwa cikin website ɗin. Kana shiga ga tabs a nan sama, ka duba look up elevation, sai ka danna shi. Kana dannawa zai buɗe maka wannan page ɗin. So sai ka danna choose file, kai navigating zuwa cikin folder ɗin da kai saving ɗin point ɗinka, sai ka ɗauko point ɗin sai mu ce open. Muna cewa open, kun ga daga nan ga point ɗinmu ya zo. To sai mu ce format output format ɗinmu zai kasance a GPX file, unit ɗinmu metric. To sai mu ce convert and add elevation, sai mu danna, zai yi converting ɗinsa. Duk wannan point ɗin zai saka elevation a jikinsu. So yanzu ya gama saka elevation data ɗin, gashi sai mu ce download. So zai yi downloading, gashi na ya gama downloading. Sai mu koma cikin QGIS ɗinmu, mu rufe wannan layer, sai mu zo daga nan tab ɗinka ta sama akwai layer, sai mu ce add layer. Muka je add layer, akwai add GPX layer daga ƙarshe, sai mu danna shi. Muka danna a nan sai mu ce browse. Muka ce browse, sai mu je inda muka yi downloading, gashi nan. So sai in ce open, kawai in ce add, okay, close. Ga point ɗinmu sun dawo. So yanzu the next step, wannan point ɗin za mu yi converting ɗinsu from vector to raster, daga point zuwa hoto kenan. So sai ka zo nan, gashi nan daga sama processing. In ka danna shi processing, sai mu ce toolbox. Gashi nan ya fito a nan. So a toolbox ɗinka sai ka nema interpolation. In ka nema interpolation sai mu ce TIN, sai ka danna shi. In ka buɗe TIN ɗinka sai ka ɗauko wannan GPX ɗinka mai point ɗin, kai dropping ɗinsa a nan.
interpolation attribute elevation, to sai mu ce add, mu yi clicking wannan plus din, zai mana adin dinsa a cikin nan. To next step din sai mu bashi extent, nan komai ka bashi by default, sai mu saka extent din mu, ga extent ya zo. Wannan row da columns su ma za ka iya saka duk value din da kake so, yanayin resolution din raster din da kake so ya fito. For me zan iya cewa tunda filin yana da girma sai mu ce wadda zan iya cewa 600. Zai ba da columns automatically. So sai ka zaɓa location ɗin da kake so kai saving, ce save, sai mu kira shi da rance raster, sai in ce run, close. Gashi ya yi running ɗinsa, ya close. So daga yanzu from this step, the next step shine mu fitar da contour din, amma kafin mu fitar da contour na so mu dan ba wa raster din style. Yanzu zaka ganshi black and white, so muna iya dan bashi style wanda kafin na ma za mu iya ganin yanayin yadda elevation din wajen yake kafin mu cire contour. So anan in ka zo layer styling ɗinka sai ka ce symbology, ka danna nan da ka ga single band gray, ka danna shi, sai mu je single band wannan pseudo color ko yawa, sai mu danna shi, muka danna automatically zai canza maka ya sa color a cikin hoton. So kana iya tafiya ma ka je ka sake editing, ga preset colors anan, duk wanda ya maka kana iya zuwa ka zaba ka canja zuwa wannan. So let's assume wannan bai maka ba, kana iya zuwa ka ce create new color ramp, ka ce create ingredient ne wanda kai kake so ka sassaita kalolin, za ka iya setawa. In kuma preset shi ma kake so, za mu iya zuwa wannan catalog cap city, muka danna sai mu ce ok, sai ka zo topography, a topography ka zaɓi wanda kake so. For me, I will go with this wiki notus, sai in ce ok. Kun ga yanayin elevation din ya fito ta hoto kenan. So daga nan ina iya zuwa sai in ce raster extraction, sai in ce contour. Automatically a input layer ɗinka da ka ga raster file ɗinka. Sai abu na biyu, interval between the contour lines, how many meters kake so. By default yana 10 ne, so kana iya canzawa ko 3 ko 2, amma I will go with the default value which is 10 meter. Sai ka zo ka zaɓa location ɗin da kake so kai save, sai mu ce save to file. Daga nan save to file shi ma sai mu kira shi da contour, sai mu saving, sai ka ce run. So ga contour lines ɗinmu ya fito. Gashi nan. So muna iya ɓoye raster ɗinmu ko kuma fito da shi, amma bari in bar shi a buɗe. So contour lines ɗinka abu na gaba yana zuwa da elevation value, in muka buɗe attributable ɗinmu yanzu kun ga wannan elef yana nufin elevation, ga elevation ɗin kowane layi da ya fitar a nan. So muna iya zuwa a nan labels, yet from no labels mu mai da shi to single labels. Muka mai da shi single labels sai mu canja value ɗin daga id zuwa
elevation kenan. Gashi yanzu elevation ɗinmu ya fito. So ga sunan. Abu na gaba da za ka yi, kana iya zuwa nan placement, wannan kenan. In ka zo kan placement, move ɗinka from parallel ka mai da shi zuwa curve. In ka mai da shi zuwa curve, a ko ina yake zai tafi align with the line. So sai mu je allowed position, mu mai da shi on line, above line, sannan za mu cire above line, sai mu ce I think that is all. Gashi na ya koma daidai kan layi. So maybe baka so ka danga ganin, ko kuma the value is not clear, kana iya zuwa ka komo nan wajen akwai buffer, sai ka ce draw text buffer. So hakan zai creating ɗan farfar haka. In baka son fari baki kake so ko ja, da ka iya zuwa daga nan color ka canja shi. So ni zan cire buffer ɗin, haka ma is okay. In color ɗin text ɗin ne ma bai yi ba, daga nan muna iya zuwa mu mai da shi maybe mu ce red. Gashi nan. Gashi nan. So bari cire labels ɗin. Raster ɗinmu shi ma muna iya canza mai color, maybe red. Sannan muna iya ƙara mai thickness, but this is fine, this is okay. So wannan kenan. Idan kun ji daɗin wannan video, muna roƙo da ku yi mana subscribe, ku danna ƙararrawa. In akwai comments, kuna iya mana comment da wasu tambayoyinku ko abin da ba ku gane ba. Na gode.